Okay. Very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning to all of you. Yes, Drishti, good morning. Let everyone join. Till then, we can have a talk. Okay. Let everyone join. Can you tell me what was the last point we did? What we did in yesterday's lecture? Tell me. Hmm? Everyone, tell me what we did in last lecture. Hmm. Try to write in the chat box. Hmm. Check the notebook and tell me. What was that point? Hmm. Just give me 1 second. Can you hear me? Wait for a second. All right. So we were solving examples. Okay. We were solving examples. Okay. In which both upward as well as downward motion is considered. In which both upward as well as downward motion is considered. Okay. So those kind of examples now we are familiar with. Okay. When to use vector logic and when to use the scalar logic, that we now know. Okay. Fine. Now today we are going to solve the DPP 3.1. Okay, I will share the screen. Okay, for the DPP number 3.1. Okay, I will share the PDF. But first of all but before that, reply me everyone in the chat box. Are the voice and screen clear? All okay? Yes? Yes? All okay? Good. Fine. So let me share the PDF. Where it is? It's here, right? Okay. Tell me, can you see the PDF on the screen? Can you see the shared PDF on the screen? Yes. Okay. All right. Fine. Now let us try to solve this. Okay, let us try to solve this. You also write down the heading as DPP 3.1. Write down the heading DPP 3.1. Okay. And write down now question number 1. Question number 1. Let us read the question and let us try to solve it. Okay. A car accelerates uniformly. So uniform acceleration is given to you. A car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. So what are the things we are given? Sir, initial velocity, sir, final velocity, and sir, time required for change in velocity. Initial to final, whatever velocity has changed,
it has changed in 5 seconds. What is asked? Sir, acceleration in meter per second square. Sir, acceleration is asked. So they want final, in the final answer is in standard unit, distance in meter, time in second. Here distance is in kilometer, time is in hour. Here also distance is in kilometer, time is in hour. So we have to convert these velocities first. We have to convert these velocities into standard units, and only then we can find out the answer. Okay. So in the notebook, start writing. Initial velocity u is equal to 18 kilometer per hour. Now how to replace this kilometer? Sir, kilometer can be replaced by 1000 meter. Kilo means 1000. 18 as it is. 18 as it is. Kilo can be replaced by 1000. This meter as it is divided by, how can this hour will be replaced? Sir, hour will be replaced by 3600 second. So 0, 0, 0, 0, 10 upon 36. You can divide numerator and denominator by 2. वरती आणि खाली 2 ने divide करा. You will get 18 multiplied by this 18 as it is. 10 upon 36. You will get 5 by 18. Sir, 18, 18 cancel. Yes. 18, 18 cancel. Answer will be 5. 18, 18 cancel. Answer will be 5. So, sir, initial velocity is 5 meter per second in the standard unit. Initial velocity is equal to 5 meter per second in the standard unit. Okay, up to this, is that clear? Tell me. CW. Good. Good. Initial velocity, sir, it is 5 meter per second. Okay, fine. Now let us write here final velocity. V is equal to, final velocity is equal to 36 kilometer per hour. Do the same. 36 kilometer per hour is equal to, sir, 36 as it is. Kilo can be replaced by 1000. 1000 means kilo. Meter as it is. Sir, hour or 1 hour can be replaced by 3600 second. एक तास म्हणजे किती? 3600 second. 1 hour is what? 3600 second. Sir, 0000 cancel. 10 upon 36 is 5 by 18. Or sir, 36 directly cancel. 36 directly cancel. Answer 10. 36 cancel. Answer is directly 10 meter per second. So we know initial velocity, we know final velocity, and now we have to find out the acceleration. Okay, now we have to find out the acceleration. Okay, what is acceleration? Change in velocity upon time required. Or you can use this equation. You have three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus twice s. Now you can do that tick mark logic, and ultimately you will say, sir, we have to use this equation because final velocity is given, initial velocity is given, acceleration is asked, and time is given. So we can rearrange this equation for the acceleration. We want to find out acceleration. So we will rearrange this equation. This 80 on the left hand side. No. This 80, let it be on the right hand side. Let this 80 be on the right hand side as it is. Let this u go on the left hand side. V minus u is equal to 80. Now this time on the left hand side, or you can just interchange the left and right hand side. Left side, right side interchange kara. 80 is equal to, let us write it here. Let me rub any of this. Let me rub this. I can create some space. Now after this, let me write it here. Sir, interchanging the sides, 80 is equal to v minus u. Left hand side, right hand side काय करा बोला नो, interchange करा. So acceleration is equal to v minus u upon t. You could have written this directly. हे तुम्ही directly पण लिहू शकला असता. Final velocity minus initial velocity upon time required. Okay, sir. So, sir, acceleration is equal to v minus u upon t. What is final velocity? We have found the final velocity as 10 meter per second. You can check in the notebook. Initial velocity we found as 5 meter per second in standard unit divided by the time required.
The time required is already given to us as 5 seconds. Time required is already given to us as 5 seconds. And 10 minus 5 is 5. This upon 5 as it is. Answer will be equal to 1. And they want answer in the standard unit. And we have found the answer in the standard unit. Meter upon second square. So answer is option number A. Write it down and then reply me in the chat box, clear and written. बोला बाळांनो. Good. Yes. Very good, Vedant, Arya, Sheetal. Everyone reply. Option 1 in 1 meter per second square. Initial velocity given, final velocity given, time required given. Acceleration asked. Change in velocity upon time required. Direct logic or the kinematical equations. Kinematical equations. Okay. Fine. Now, reply me answer of question number 2. Out of the energy and acceleration paiki, which is vector? Out of energy and acceleration, option A, B, C, D. Very good, Vedant. Everyone, reply me fast. All of you know this answer. Yes, Sheetal, Arya. Expecting reply from everyone now. Out of energy and acceleration, which is vector? या दोन्ही पैकी कोण वेक्टर आहे? Correct, Radha? Acceleration, energy, both are vectors. None of these. Tell me, scalar vector. This question you are not going to skip. You are going to attempt this question, huh? Expecting reply from everyone. Very good, Aryan. No need to write the complete word. Just tell me ABCD. That won't take much time. Out of energy and acceleration, which is vector? Energy and acceleration पैकी vector कौन है? Sir, energy is scalar quantity. All types of energy are scalar quantities. All types of energies, all types of work are scalar quantities. Acceleration has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. So here also we have to choose option A. Here also we have to choose option A. Now try to solve question number 3. Try to solve question number 3. बोला बाळांनो. CGS not SI. Standard unit नाही विचारलं, CGS विचारलंय. We will discuss this question. Okay, Vedant has given some answer. What is written here? Here they have written meter per second square. Let me rub all the other things. Let me zoom this so that you can properly observe it. Okay, all of you are giving some answers. Okay, some are saying option A, some are saying option B. Okay, chalo. Let me write here something. You also write along with me. Make a chart like this. Make a chart like this. Let us write here system. If you have SI system and if you have CGS system, CGS. SI means standard system and CGS means centimeter gram second. Centimeter gram second system. So length is measured in meter. Time is mass is measured in kilogram. Mass is measured in kilogram
and time is measured in second. If you have SI system, standard system, in the standard system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, and time is measured in second. Okay, sir. And in case of CGS system, centimeter, gram, second. So length will be measured in centimeter, then mass will be measured in gram, and time will be measured in second. Same, time will be measured in second as it is. Okay, now what is the SI unit, standard unit of acceleration? Unit of acceleration, unit of acceleration. What is the standard unit of acceleration? Sir, meter per second square, meter per second square. But this is SI unit, this is SI unit. But now we want to convert this unit into CGS unit. So instead of meter, length is measured in meter, but that is SI unit. So we have to measure length in centimeter now. Instead of meter, write centimeter directly. Don't write meter equal to 100 centimeter. We are not doing conversion of values. Okay, so just we are converting unit, so meter to centimeter. So instead of meter, now we will measure the length in centimeter. Now time, second will be kept as it is, second will be kept as it is. So this unit is called as CGS unit. This unit is called as CGS unit of acceleration. CGS unit of acceleration. CGS unit of acceleration. Okay, so meter, centimeter upon second square. This can also be written like this, centimeter per second square. This second square in the numerator will become second raised to minus 2, sir, second raised to minus 2. So guys, here you will choose option number B, Bombay. Chalo, everyone reply me in the chat box. Is this clear to all of you? SI system, CGS system, write down this chart. आणि बाळांनो हे पण लिहून घ्या. व्हेरी गुड. चेक करा ऑप्शन बी कसा आला, सगळ्यांना समजलं का? रिप्लाय मी इन दी चॅट बॉक्स, रिप्लाय करा पटपट पटपट सरांना. गुड गुड गुड. हां, yes, use that chat box. Option number B, Bombay, correct. Option number B, Bombay. This centimeter square can be written in the numerator, so that will become centimeter, this second square in the numerator will become second raised to minus 2. Okay, yes sir. Chalo, let me rub all these things. Hope all of you have written this. Okay, write down the question number and always write those calculations. Okay, whatever I write on the screen, you have to write. Chalo, next question. Question number 4. Okay, this is the question number 4 in front of us now. Let me create some space so that we can write. All right. A train starting from the railway station and moving with uniform acceleration. Okay, uniform acceleration. So show me the chart. Wait for a second now. I have cleared that. Write down this chart. Done? Good. Always try to write along with me. Okay, chalo. Let me clear this. Fine. Question number 4 now. Question number 4. You can zoom the screen if it is small. You can just zoom the screen. Okay, let me read the question. A train starting from the railway station and moving with uniform acceleration. Uniform acceleration means now we can use 3 kinematical equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus twice as. All these equations are now, sir, applicable. Fine. A train starting from the railway station and moving with the uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes.
स्टार्टिंग फ्रॉम द रेल्वे स्टेशन. बाळांनो काय म्हटलंय? स्टार्टिंग फ्रॉम म्हणजे आधी स्टार्ट मोशन नव्हती, मोशन स्टार्ट झाली आहे. रेल्वे स्टेशनला मोशन स्टार्ट झाली आहे. मोशन स्टार्टेड मीन्स इनिशियल वेलॉसिटी किती असेल बाळ? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. मोशन स्टार्टेड. इनिशियली देर वॉज नो मोशन मीन्स इनिशियल वेलॉसिटी किती असेल बाळ? व्हेरी गुड तनया, करेक्ट आन्सर. हिडन डेटा आहे ना या क्वेश्चन मध्ये, हिडन डेटा आहे. परफेक्ट आन्सर आर्या, मृणाल, व्हेरी गुड. शीतल, स्टार्टिंग फ्रॉम. अरे स्टार्टिंग फ्रॉम मीन्स व्हॉट? स्टार्टिंग फ्रॉम द रेल्वे स्टेशन म्हणजे आधी स्टार्ट झाला नव्हता तुम्ही. इनिशियली यू वेर ॲट रेस्ट. करेक्ट. So sir, here we are given initial velocity u is equal to 0 meter per second square. Okay, starting from the railway station and moving with uniform acceleration. Okay, acceleration is constant. All right, attains a speed of 40 kilometer per hour. Final speed किती आहे बाळ? Sir, 40 kilometer per hour. Initial speed u, final speed v. Attains a speed of 40 kilometer per hour. Okay, how to read this minus sign? Kilometer minus means per and this hour, kilometer per hour. In time is equal to 10 minutes. In time is equal to 10 minutes. So what is the time required? Sir, 10 minutes. Okay. Find out its acceleration. Or its acceleration is. काय विचारलंय? Acceleration is equal to question mark. आता बघा बाळांनो, इथं आन्सर आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये. इथं आन्सर आहे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये. Here the answer is in centimeter per second square and here the answer is in meter per second square. आता बाळांनो काय करावं लागेल? पहिल्यांदा स्टँडर्ड युनिट मध्ये आन्सर कॅल्क्युलेट करूया. लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट आन्सर इन द स्टँडर्ड युनिट. If that answer is not matching, then we will convert our meter into 100 centimeter and the second as second. मीटरला रिप्लेस करावं लागेल 100 सेंटीमीटर जर आन्सर मॅच नाही झालं तर. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्लॅन. ओके, बट सर टू फाइंड आउट द आन्सर इन स्टँडर्ड युनिट, टाइम शुड बी इन सेकंड. येस, and this velocity should be in meter per second. Okay, so पहिल्यांदा acceleration calculate करायचं आहे. But before that पहिल्यांदा काय करावं लागेल बाळ? Sir, this velocity we need to convert. Yes, let's do that. 40 as it is. Kilometer can be replaced by 1000 meter divided by this hour can be replaced by 3600 second. Okay sir. So let this calculation be as it is, or what you can do is this 00 cancel. Let this be 10 by 36 as it is. Don't do that as 5 by 18. Let it be as it is. What you can basically do is see, I always try to avoid the calculation. मी काय करतोय बाळांनो, जनरली कॅल्क्युलेशन अवॉइड करायचा प्रयत्न करतोय. त्यांनी मला वेलॉसिटी विचारली आहे का? दे हॅव नॉट आस्क्ड मी वेलॉसिटी. सो आय विल नॉट एक्झॅक्टली कॅल्क्युलेट वेलॉसिटी. एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन मी वेलॉसिटीचं करणार नाही. मी त्याला ऍज इट इज ठेवणार. हा, ऍज पर द नीड इन दी फर्दर कॅल्क्युलेशन आय विल डू द कन्व्हर्जन. ओके सर, फाईन, नो प्रॉब्लेम. आता बाळांनो टाइमला कन्वर्ट करूयात. टाइम इज इक्वल टू 10 मिनिट. 10 ऍज इट इज लिहा. मिनिटला कसं रिप्लेस करशील बाळ? सर, मिनिट इक्वल टू 60 सेकंड. मिनिट और 1 मिनिट कॅन बी रिप्लेस बाय 60 सेकंड. ओके, let this be as it is, or you can write it as 600. This calculation will not take much time, so you can do it. Otherwise you should not do it because they have not asked you time. त्यांनी टाइम विचारलाय का तुम्हाला? नाही. मग एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन गरजेचं नाहीये बाळांनो. ओके, थोडं कॅल्क्युलेशन करून ऍज इट इज तुम्ही ठेवू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके सर. सो बाळांनो वेलॉसिटी मिळाली आहे, टाइम मिळाली आहे, स्टँडर्ड युनिट मध्ये सगळं आहे. इकडे मीटर पर सेकंड आहे, इकडे सेकंड आहे. चला बाळांनो आता ऍक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला. इनिशियल वेलॉसिटी दिली आहे, फायनल वेलॉसिटी दिली आहे, टाइम दिलाय. सो ऍक्सेलरेशन साठी कुठला फॉर्म्युला वापरणार आपण? चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड. ओके, चला बाळांनो व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. व्हॉट इज द लेट मी क्रिएट सम स्पेस. हा, here now you can observe I have created some space. Sir, final velocity minus initial velocity upon time required. What is the final velocity? Sir, 40. No sir, 40 into 10 upon 36. 40 into 10 upon 36.
40 into 10 upon 36. So let me write it here. Acceleration is equal to final velocity is 40 into 10 upon 36 final velocity minus, sir, initial velocity was 0 starting from the rest, starting from the railway station, means initially it was at rest, now it starts. Final velocity 40 into 10 upon 36, 40 into 10 upon 36 minus initial velocity 0 upon time. Time is 10 minute, but sir 10 minute can be replaced by 10 into 60 second, minute can be replaced by 60 second. So sir that becomes 600. Okay. So no need to write 0, no need to subtract 0 or add 0. So keep it as it is. So this will become 40 into 10 upon this 36 is in denominator and this 600 is also in denominator. So you can directly write it like this. Okay, try to understand. 600 upon 1 will go in the numerator and will become 1 upon 600. So no need to write 1 upon 600 as it is. Okay, now you can divide by 4. Divide by 4. 4 न भाग गेला. आता बाळांनो काय करायचं आहे, सर this 0 you can cancel. Now do not multiply the 60 and 9. आता 60 आणि 9 ला मल्टिप्लाय नाही करायचं. काय शिकवलंय मी, डिनॉमिनेटर मध्ये कधीही मोठा नंबर आणायचा नाही, त्याने डिवाइड करता येत नाही. सो आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करूया, सर हा 10 आणि हा 0 पण कॅन्सल करा. येस. सो आता काय काय शिल्लक राहिलं त्याला सर्कल करा. 6 and 9. In the numerator there is nothing, so we have to write 1. Don't write 0 there, everything cancel. 0 नाही, एव्हरीथिंग जर ऍडिशन किंवा सबट्रॅक्शन मध्ये कॅन्सल झालं तर त्याला 0 लिहायचं, पण मल्टिप्लिकेशन किंवा डिव्हिजन मध्ये जेव्हा कॅन्सल होतं तेव्हा 1 लिहायचं. सो 1 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 6 अँड डिवाइड बाय 9. दिस इज गोइंग टू बी युअर ऍक्सलरेशन. आता बाळांनो हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, एकदम सिंपल आहे. 1/6 करणं नॉट अ बिग डील, 1/9 करणं नॉट अ बिग डील. आणि मी तुम्हाला 1/9 शिकवलं होतं काल. इन दी यस्टरडेज लेक्चर आय टॉट यू some reciprocals. For example, 1/7, 0.1428, 1428, 1/8, 0.125, 1/9, 0.1111. 1/9 किती होता बाळ, 0.1111. 1/9 काय असतोय, 0.1111. 1/10 काय असतोय, 0.1 असतोय. 1/11 काय असतोय, 0.0909. इथं कसं आहे 1111, इथं कसं आहे 0909. 99 नाही आहे, 0909. ओके. सो आता बाळांनो पहिला पटकन 1/9 कॅल्क्युलेट करूया. काय बाळ 1/9 काय शिकवलंय, 0.1111. करून बघा डिव्हिजन. 0.1111, 0.1111 डिवायडेड बाय 6. करा बरं हे कॅल्क्युलेशन. आता हे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करायचं, याला 6 ने डिवाइड करा. 0 ला भाग गेला नाही, 0. पॉइंट ॲज इट इज. 1 कॅनॉट बी डिवाइड बाय 6. 6 पेक्षा मोठा नंबर पाहिजे ना, 1 ला भाग जाणार नाही, मग अजून एक 0 घ्या. सो आता 11 होईल. 11 अपॉन 6, 1 चा भाग लागला, 5 राहिले, 51 झाले. 51, 8 चा भाग लागला, 6 into 8 is 48. किती राहिले, 3. त्यानंतर झाले 31. 31 डिवाइड बाय 6. 6 गुणिले 5 30, 6 पंचे 30. 6 into 5 is 30. So this is going to be my answer. Am I right? Am I right? Any mistake I have did? Can you figure out what is my mistake? Point. Yes. Let me write it here properly. I'm not getting enough space on the screen. Okay. Let me do this calculation once again.
0.1111. Okay, 0 as it is, this point as it is, 1 ला भाग जाणार नाही, so 0 I have to write. Then 1 ला भाग गेला नाही ना, so 11. हा, 11/6, 1 चा भाग लागला, 5 is remaining, so that will become 51. 51/6, 8 चा भाग लागेल, 3 राहतील, 31.185. 0.0185. 0.0185. बोला बाळांनो, येस नो? बोला बाळांनो, येस नो? आता बरोबर आहे का बघा माझं कॅल्क्युलेशन. कॅल्क्युलेशन करायला शिकायचं आहे. सिंपल झालं ना कॅल्क्युलेशन. 1/9 पार्ट होतं आपल्याला. 1/9 पार्ट होतं आपल्याला. किती पटकन झालं बघा कॅल्क्युलेशन. येस 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 येस, करेक्ट. तुम्ही पण लक्षात ठेवायचं. 1/7 सिंपल आहे ना. 7, 14, 28. 0.1428. 1/8 0.125. 1/9 0.1111. 1/10 0.1. हे सगळ्यांनाच माहित असते. 1/11 0.0909. 0.0909. ओके, आता सगळं स्टँडर्ड युनिट मध्ये कॅल्क्युलेट केलं होतं आपण. एव्हरीथिंग दॅट वी डिड वॉज इन स्टँडर्ड युनिट. येस सर. काय आलं आन्सर बाहेर? स्टँडर्ड युनिट मध्ये आलं. मीटर पर सेकंड. वेलॉसिटी आपण स्टँडर्ड युनिट मध्ये कन्वर्ट केली होती. टाइम पण स्टँडर्ड युनिट मध्ये कन्वर्ट केला होता. फायनल आन्सर पण स्टँडर्ड युनिट एसआय युनिट मध्ये आलं होतं. ओके सर. पण बाळ, ऑप्शन मॅच होतोय का? ऑप्शन्स काय आहेत? असा ऑप्शन आहे मीटर पर सेकंड मधला? लेट मी show the options. Here you can see the options. Here the option is 18.5 meter per second square. 18.5 meter per second square. Can you see that? Here the option is 18.5 meter per second square. Here the option is 1.85 meter per second square. Meter minus is written as minus is read as per मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हा पण ऑप्शन नाहीये. 1.85 पण नाहीये, 18.5 पण नाहीये. म्हणजे आता आपल्याला सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर चेक करावं लागणार. नाउ वी हॅव टू चेक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता बाळांनो, ही कंप्लीट व्हॅल्यू आपल्याला कन्वर्ट करायची आहे. सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सर सेकंड स्क्वेअर ऍक्सलरेशन आहे ना, सेकंड स्क्वेअर पाहिजे. ओके सर, दिस 0.0185 as it is. Sir, meter or 1 meter can be replaced by 100 centimeter. Meter can be replaced by 100 centimeter. Yes sir. Meter can be replaced by 100 centimeter or 10 raised to 2 centimeter. 100 म्हणजे 10 raised to 2 divide by second square sir as it is. आता 100 न मल्टिप्लाय म्हणजे डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राईटला शिफ्ट करा. शिफ्ट दिस डेसिमल पॉइंट rightwards by 2 digits. So 1.85 होणार. झालं का? 2 डिजिट राईटला शिफ्ट झाला. सो हे आन्सर आहे. जरा लेट मी क्रिएट सम स्पेस. काय आलं आन्सर बाळ? 1.85 आफ्टर मल्टिप्लाइंग बाय 100. आणि युनिट काय आलं? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. 1.85 आहे का? आहे बघा इथं. 1.85 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. चलो, everyone reply me in the chat box. Is this question clear to all of you? Is this question clear to all of you? समजलं का बघा? लिहून घेतले ना कॅल्क्युलेशन माझ्या बरोबर? गुड. जस्ट रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स क्लिअर अँड रिटन. And always do the calculation along with me. Done? Everyone reply CW clear and written. सेकंड क्वेश्चन समजला? समजून घ्या पहिल्यांदा. मेथड व्यवस्थित समजून घ्या. चलो, रिप्लाय एव्हरीवन. डन? प्रज्वल, मृणाल, जानवी, दृष्टि, रिप्लाय. यानी, वेदांत. यस. ओके.
Arya, Aryan, clear? CW clear and written. समलाय क्वेश्चन आम्हाला करता येईल इंडिपेंडेंटली, स्वतः स्वतःला करता येईल आता विदाउट माय हेल्प. येस, गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the next question there? Question number 5. Solve this question. Let us see what is the question. बघा आता बाळांनो काय क्वेश्चन आहे. The brakes applied to the car produce a negative acceleration of 6 meter per second square. बरोबर आहे. ब्रेक मुळे स्पीड इन्क्रीज होतो की डिक्रीज? I or D? Because of brake, speed increase or decrease? I or D? Fast. I or D? Decrease. Decrease. Yes sir, this is very easy. All of us already know. Because of the brakes, speed decreases. Very good. So बाळांनो ऍक्सलरेशन काय घ्यावं लागेल आता? स्पीड इन्क्रीजिंग काय इन्क्रीजिंग आहे की डिक्रीजिंग आहे? स्पीड डिक्रीजिंग. मग ऍक्सलरेशन काय घ्यावं लागेल? निगेटिव्ह. किती असणार बाळ? 6 मीटर पर सेकंड. सर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इज गोइंग टू बी ऍक्सलरेशन. ओके. इफ द कार स्टॉप्स आफ्टर 2 seconds, 2 सेकंड नंतर स्टॉप होते. So time required for the motion 2 seconds. Stop होते after 2 seconds the car stops. So final speed is equal to 0 because the car stops after 2 seconds, means final speed is equal to 0 meter per second. Find out the initial velocity or initial speed of the car. Question clear झाला का? Tell me yes no. Initial speed किती होता ते विचारले. Because of the application of brakes, negative acceleration will be produced. Because of negative acceleration, speed will be decreased. Finally, the car will stop after 2 seconds. Finally, car stops. Car stops after 2 seconds. Car stops after 2 seconds. Stops, na? So final speed is 0, na? So initial speed is equal to question mark. Okay. Very simple, sir. Now we will do similar type of calculation. Sir, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time required. Standard unit of velocity. Velocity unit कशा आहेत बाळ? स्टँडर्ड आहे. इनिशियल वेलॉसिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आहे. पहिल्यांदा हेच पहिल्यांदा काय काय गिवन आहे आणि काय काय विचारलंय. व्हॉट इज गिवन, व्हॉट इज आस्क, एवढं समजायला पाहिजे. 80% क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. 80% क्वेश्चन सॉल्व्ह होतोय if you know what is given and what is asked. Okay sir. And now 20% is nothing but using the formula and putting the values. Chalo sir, acceleration we don't want, sir acceleration we want speed. So बाळांनो ही व्हॅल्यू काय करायची आपण ही इक्वेशन काय करायची आपण रिअरेंज करायची. चलो we want to find out this u. Do not substitute value here. First rearrange the equation for u. Always लक्षात घ्या मी काय करतोय, मला जे पाहिजेल आहे त्यासाठी इक्वेशन अरेंज करतोय. आय वॉन्ट इनिशियल स्पीड, सो आय विल रिअरेंज माय इक्वेशन फॉर द इनिशियल स्पीड. ओके सर. सो दिस टी मल्टिप्लाइड हियर at, v minus u as it is. Okay sir. Sir, I want u here, u. So this u will be initially on the right hand side it is minus u, so I have to put it on the left hand side. It will become plus u. Okay. So now this u that I want, I will write it on the left hand side. So this v as it is, this at on the right hand side will become minus at. Okay sir. So this v value is, final value is 0. Okay, let me write it here. Here u is equal to, sir final value is v, final value v is 0 minus, sir acceleration value, I have to put the value of acceleration negative because it is the case of decreasing speed. Okay sir. So this minus as it is, and but the acceleration value should also be once again negative, so that minus also present here. Okay, try to understand, don't confuse between two minus. This minus is already in the formula, this minus is already in the formula, and acceleration value we have to put negative because it is a case of decreasing speed. Okay sir.
Okay, this minus is already in the formula. This minus is already in the formula, and the acceleration is minus value because it is a case of decreasing speed. Time required for the motion 2. Fine. So no need to write 0, sir. Addition or subtraction by 0, no need to write. Minus minus will become plus. 6 into 2 will become 12. This is the initial velocity, 12 meter per second. Option number B, Bombay. Option number B, Bombay. Bolo, yes, no. Write it down and then reply in the chat box. Clear and written. आता क्वेश्चन इझी वाटली पाहिजे सगळे. हा एक्सरसाइज झाला की मोशन वाला चॅप्टर संपतो आपला. गुड गुड. ओके, क्लियर अँड रिटर्न. Solve the next question. Let us try to solve the next question. Let me rub all the things. Question number 6. What is the question number 6? A body moving with the uniform velocity. See, आता velocity uniform आहे, म्हणजे velocity is not changing. Velocity uniform आहे. Uniform acceleration म्हटले का? नाही, they have not said uniform acceleration. They have said uniform velocity. So velocity will not change. Write down. Solution directly. We don't know what is to be found out, but after just reading this statement, we are writing something. Uniform velocity means velocity is constant or velocity will not change. Velocity will not change. Velocity constant or velocity will not change. Okay. A body is moving with the uniform velocity of 10 meter per second. So V is given. The velocity of the body after 10 seconds is okay. Now you people reply me in the chat box. They want to check the concept. Bola. ABCD. They want you to use the concept of uniform velocity. ABCD. Yes. Yes. Correct. All of you are giving the correct answer because here we have written that concept. Here we have written that concept. Okay. Sir, velocity will not change because velocity is uniform. आता बाळांनो मला सांगा, what is the value of acceleration for question number 6? बोला. What is the value of acceleration? कोण सांगते बघूया. Just give me 1 second. Just give me 1 second. Fine. Now tell me. What is the value of acceleration? Uniform velocity ची केस आहे बघा. The case is of uniform velocity. Uniform velocity च्या केस साठी बाळ acceleration किती? By definition, sir, acceleration is as a vector change in velocity upon time required. Yes, all of you are giving the correct answer now. Yes, yes, yes. If you want to write meter per second square in the chat box, you can write it like this: meter upon second 2. I can understand that when you write this in the chat box, I will understand it as meter per second square. Or you can write it like this also: meter second minus 2 means meter into second raised to minus 2 or meter per second square. Or instead of minus, you can write this slash. Yes, all of you have given the correct answer. Sir, velocity is not changing. Velocity is not changing. So this answer is 0 upon time required. 0 upon anything is 0.
So acceleration for this motion is sir 0 meter per second square. 0 meter per second square. Okay. But right now they wanted us to verify or use the concept of uniform velocity. Sir, we already know the concept of uniform velocity. We have already written it in our notebook. Already note मध्ये आपण हे बाळांनो लिहून घेतलंच होतं. So nothing to do separately. So for question number 6, we just wrote that one line, that for the uniform velocity case, velocity will remain constant. Next, question number 7. Chalo, tell me, what is the answer of question number 12? You solve this. You try to solve this on your own. In 12 minutes, the car whose speed is 35 kilometer per hour, so speed is given, travels a distance of, yes. So distance is equal to question mark. Time is given, speed is given, distance is asked. Now forget about acceleration because it is not given. The motion is uniform motion, you can assume. If it is not given, the motion can be assumed as uniform. But take care of the units. Here the unit is in minute, and here for time they have used hour, and final answer is in kilometer. फायनल आन्सर कसा आहे बघा की किलोमीटर मध्ये. एक तर सगळे डिस्टन्सेस किलोमीटर मध्ये पाहिजेत, नाहीतर सगळे डिस्टन्सेस मीटर मध्ये पाहिजेत. एक तर सगळे टाइम सेकंड मध्ये पाहिजेत, नाहीतर सगळे टाइम मिनिट मध्ये पाहिजे, नाहीतर सगळे टाइम आवर मध्ये पाहिजे. त्या हिशोबाने बाळांनो कन्वर्जन करा. टाइम दिलाय, टाइम इज गिवन टू यू, स्पीड इज गिवन टू यू, अँड डिस्टन्स इज आस्क्ड. ओके, शीतल हॅज गिवन द आन्सर. बघूया बाळ बरोबर येत आहे का. करूया आपण हे सॉल्व करूया. पहिल्यांदा तुम्ही जरा ट्राय करा. टेक युअर टाइम and try to solve this. काय करा बाळांनो, या मिनिटला आवर मध्ये कन्वर्ट करा, म्हणजे टाइमचे युनिट आपण आवर मध्ये वापरूया. आणि डिस्टन्स इथं ऑलरेडी बाळ किलोमीटर मध्ये आहे, आणि फायनल आन्सर पण त्यांना किलोमीटर मध्येच पाहिजे आहे डिस्टन्स. सो डिस्टन्सच्या युनिटला काही चेंज करायची गरज नाही. नो नीड टू चेंज द युनिट ऑफ डिस्टन्स. सो कीप इट ॲज किलोमीटर. फक्त काय करा, एक तर आवरला मिनिट मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, नाहीतर मिनिटला आवर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. एक काहीतरी करा आणि जस्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम फॉर्म्युला यूज करा. सर, speed is equal to distance upon time. Distance is equal to, okay, Vedant has also given the answer. Distance is equal to, sir, speed into time. आता बाळांनो काय काय ठरलं आपलं, त्याला इक्वेशन 1 म्हणूया. त्या स्पीड मध्ये काय चेंज करायला नको, तो स्पीड राहू दे ऍज इट इज. 35 किलोमीटर पर आवर ऍज इट इज राहू दे, याला काही चेंज करायला नको. टाइम जो आहे, इथं टाइमचं युनिट ते आवर वापरतायत, इथं ते मिनिट वापरतायत. सो मिनिटला रिप्लेस करावं लागणार, मिनिटला रिप्लेस करावं लागणार. आवरला काय लक्षात ठेवलंय आपण, 60 मिनिट. आवर कॅन बी रिप्लेस बाय 60 मिनिट. सो बाय मिनिटची रिप्लेसमेंट काय येणार, मिनिटची रिप्लेसमेंट काय येणार, दिस 60 इन द डिनॉमिनेटर. सो आवर ऑर 1 आवर अपॉन 60, बरोबर, आवर अपॉन 60. सो मिनिट किंवा 1 मिनिटची रिप्लेसमेंट काय झाली बाळ, आवर अपॉन 60. सो आता बाळ हा जो काय टाइम आहे, त्या टाइमला कसं रिप्लेस करूया. सर टाइम विल बी इक्वल टू 12 ॲज इट इज. मिनिटला कसं रिप्लेस करायचं ठरलं बाळ, मिनिटला रिप्लेस करायचं ठरलं सर आवर अपॉन 60. ओके, आवर ऑर 1 आवर अपॉन 60. ओके, 12 पंचे 60, 12 into 5 is 60. So divide by 12, divide by 12. So 1 upon 5. These many hours. So time किती आला बाळ, 1 upon 5 hour. So this is equation 1. इथे इक्वेशन 2 म्हणूया, ज्याच्यामध्ये वेलॉसिटी आहे, डिस्टन्स माहित नाहीये, स्पीड दिलाय, टाइम दिलाय. स्पीडची व्हॅल्यू आहे इक्वेशन 2 मध्ये, टाइमची व्हॅल्यू आहे इक्वेशन 3 मध्ये. आता सगळं प्रॉपर युनिट मध्ये आलं.
फायनल आन्सर डिस्टन्स किलोमीटर मध्ये पाहिजे, सो त्याला चेंज करायची गरज नाही. पण इथं कसं आहे, टाइम मिनिट मध्ये होता, इथला टाइम आवर मध्ये आहे, सो कुठल्या तरी एकाला कन्वर्ट करायला पाहिजे. सो वी हॅव कन्वर्टेड दिस मिनिट इंटू आवर. मिनिटला कसं रिप्लेस करायचं असते, आवर अपॉन 60. सो 12 मिनिट, 12 ॲज इट इज. मिनिटला कसं रिप्लेस केलं, आवर अपॉन 60. टाइम ॲज इट इज, 12 ॲज इट इज. मिनिट रिप्लेसमेंट इज आवर अपॉन 60. 12 अपॉन 60 इज 1 अपॉन 5. सो आता इक्वेशन 2 आणि 3 ला इक्वेशन 1 मध्ये पुट करा. आता पुढचं कॅल्क्युलेशन बाळांनो इथं लिहितो. डिस्टन्स इज इक्वल टू, आता हा जो काही व्ही आहे तो 35 किलोमीटर पर आवर. 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड झाला इंटू टाइम. टाइम काय आलाय, 1/5 आवर. 1/5 आवर. आता हे किलोमीटर पर आवर नसतं लिहिलं तरी चाललं असतं, कारण तुम्हाला माहित आहे फायनल आन्सर किलोमीटर मध्ये आपोआप येणार आहे, पण तरी सुद्धा आपण लिहिलंय. फाईन. सो आता काय होईल सर, हे आवर कॅन्सल होईल, बरोबर. आवर कॅन्सल, बरोबर. 35/5 7 होणार आणि किलोमीटर ॲज इट इज. सो 7 किलोमीटर आंसर यायला पाहिजे बा. बताओ इन दी चैट बॉक्स, समझ में आ गया, क्लियर एंड रिटन, घुस रहा है दिमाग में. बोलो फास्ट एवरीवन, राइट इट डाउन. लिहून घ्या पहिल्यांदा आणि मग सांगा. गुड गुड, येस. ओके, व्हेरी गुड. डन, क्लियर एंड रिटन. So motion part 3. Okay, whatever solved examples we have already done, and whatever the theory that we have already done, based on that theory these exercise can be very easily solved now. Okay, जी काही theory आणि solved examples आपण केले, based on that हे सगळे exercise मधले questions बघा बाळांनो किती easily solve होत आहेत. Okay, we are going to complete this exercise also, but in today's lecture we have solved up to I think question number 7. Okay, so remaining questions, there are total 16 questions. Okay, the remaining questions we are going to solve in the next lecture, but before that, now expecting reply from everyone. Are the questions solved in today's lecture clear to all of you? All questions. आज काय काय शिकलो ते सगळं समजलंय, व्यवस्थित लिहून घेतलंय, नोट केली आहे त्याची. येस येस, गुड. Everyone, before leaving the class reply me. Yes, very good. All right, fine. So guys, in this lecture we are going to stop at this point, and all the remaining questions we will be continuing in the next lecture. Okay, so don't miss next lecture also. Okay, because all the detailed discussions will be done on each and every question. Okay, this will clear the basics. इतकं छान क्लिअर होईल ना ते बेसिक, कुठलाही क्वेश्चन विचारा, you will immediately do the calculations. Okay, chalo, so bye bye everyone, let me end this lecture at this point. Have a very nice day and good day to all of you. Okay, chalo, bye bye.